Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is. 8th chapter, text number 27. Читаем из Шримад Бхагавад-гиты, как она есть. Глава 8, текст 27. No text on the boards? No, we have. We have? Yeah. Okay, so we can chant. Прочитаем. Naite Sriti Подожди, какой? Parthajanan Хаджанан. Jai Shishigonitai. 27. А написали какой? Yogi Muyati Kaschana Tasmat Sarveshu Kaleshu. It's a different one, huh? Я. Какой написан, нарисован? Okay, I'll just chant. Naite Sriti Parthajanan Yogi Muyati Kaschana Tasmat Sarveshu Kaleshu Yoga Yukto Bhavarjuna. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivinoda Swami, Srila Prabhupada. Перевод и комментарий по божественной милости Бхактивинода Свами Шрила Прабхупады. О Арджуна, те, кто предан мне, знают оба этих пути, однако это не вводит их в заблуждение. Поэтому всегда следуй путем преданного служения. Комментарий. Здесь Кришна советует Арджуне не думать о том, каким путем лучше уйти из этого мира. Преданному Верховного Господа не следует беспокоиться о том, как он покинет тело, по своей воле или по воле случая. Единственное, что от него требуется, это всегда находиться в сознании Кришны и повторять мантру Харе Кришна. Преданный должен понимать, что раздумье о любом из этих путей, светлом или темном, является источником беспокойства. Лучше всего полностью погрузиться в мысли о Кришне и постоянно служить Господу. Это самый прямой и надежный путь в духовное царство. В этом стихе примечательно слово «йога-юкта». Чтобы навсегда покинуть этот мир, йог должен утвердиться в сознании Кришны, а для этого надо полностью посвятить себя деятельности, связанной с Кришной. Шри Рупа Госвами дает следующий совет. Анасактася вишаян ядхартхам упаджаята. Необходимо избавиться от привязанности к материальной деятельности и всегда действовать в сознании Кришны. Следуя этому принципу юкта вайраги, человек достигнет совершенства. Поэтому преданного не сбивает с толку описание разных путей. Он знает, что, идя путем преданного служения, он непременно достигнет обители Господа. Om Agyanati Brandasya Giranjana Shalakaya Chakshuramritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupagadamhayam Dadati Svapadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pangum mangate girim yat kripadam aham vande Sri Gurudinataranam Paramananda Madhavam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Naite Sriti Parthajanan Yogi Moyati Kaschana Tasmat Sarveshu Kaleshu Yoga Yukto Bhavarjuna. Although the devotees know these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. Еще раз тех. О Арджуна, те, кто предан мне, знают оба этих пути, однако это не вводит их в заблуждение. Поэтому всегда следует путем преданного служения. Hare Кришна. So we're very happy to be here at the Lotus Feet of Shri Gauritai, Srila Prabhupada, the assembly of all the devotees. Очень рад здесь быть у лотных стоп Шри Gauritai, Шрила Прабхупады и у всех собравшихся преданных рядом. First visit here to the far east, to the great city of Хабаровск. Это был первый визит на Дальний Восток и в этот великий город Хабаровск. Very happy to see some old friends.
очень счастлив видеть некоторых старых друзей, some familiar faces, знакомые лица and a few new people. и несколько новых людей. So we'll be here for a few days, giving some talks. So thank you for allowing us to serve you in this way. Несколько дней я буду здесь, и будут лекции, поэтому большое спасибо, что позволяете служить таким образом. Here in this 8th chapter of Bhagavad Gita, Krishna has explained the different ways of how to achieve Him. В этой 8 главе Бхагавад-гиты Кришна объясняет разные пути достижения Его. And He has spoken about the two different ways of people who pass from this world. И в предыдущих стихах Он описал две категории людей, которые оставляют этот мир разными путями. According to the constellation of the sun. В соответствии с расположением звезд на небе и солнца. Движение. And whenever we read this, we think, okay, how can we influence this? You know, how can we make sure that we leave the world at the right time? И когда мы видим этот текст, то нам может прийти в голову мысль, что сложно на самом деле. But whenever these kind of thoughts, whenever these kind of doubts come up in the mind of the devotee, Krishna immediately gives us assurance. Но как только такие сомнения, как ставить этот мир в соответствии с тем или иным путем, возникают у преданного, то Кришна сразу далее уверяет преданного. He says that a devotee knows these two paths, but they're not bewildered. Он утверждает, что преданный знает об этих двух путях, но его это не сбивает с толку. And he's going on to explain that somebody who practices the path of bhakti, the path of devotion, it doesn't really matter in which situation that they leave this world. И далее он объясняет, что тот, кто идет путем преданного служения Господу, для него совершенно не важно, каким образом этот мир оставит. How much can we influence when and where and how we're going to leave this world? Насколько мы в действительности можем повлиять на то, когда, где и как мы оставим этот мир? Very little. Очень мало можем повлиять. Some people desperately try to die, but they cannot die. Некоторые изо всех сил пытаются умереть люди, но у них не получается. And some people desperately try to live, but they cannot stay. А некоторые изо всех сил отчаянно пытаются выжить, но они не могут остаться. So it shows that we're very much dependent on the laws of nature. Это указывает на то, что мы в очень сильной степени зависим от законов природы. It's not in our hand when and where and how we'll leave this world. Это не в наших руках, где, как и когда мы оставим этот мир. So in case you were wondering, okay, how can I go at an auspicious moment? The Lord is giving reassurance here. Prabhupada is saying, whether you depart by arrangement or by accident, we should just be firmly fixed in Krishna consciousness by chanting Hare Krishna. Если кого-то беспокоит, когда же наступит благоприятный момент, чтобы оставить этот мир, и получится ли у него это сделать, то Кришна и Прабхупада уверяют нас, чтобы мы об этом не беспокоились и дают совет более важный, а сосредоточиться на духовной практике, погрузить свое сознание в Кришну. Because whenever we die, that will be now, that will be at that particular moment. But if we are always engaged in devotional service, then at that particular moment, we'll also be Krishna conscious. Да, поскольку, когда бы мы не оставили этот мир, для нас это будет очень важный момент настоящего. И если в этот момент настоящего мы будем погружены в духовное сознание, сознание Кришны, то мы достигнем успеха. Sadatam kirtayanto mam yatantas chadridavratā namasyantas chamam bhaktya nitya yukta upasate. Krishna says in the Gita that my devotees, their thoughts always dwell on me, they hear and chant about me, and thus they achieve me by their constant practice of devotion. В Бхагавад-гите Кришна утверждает, что его преданные всегда помнят о нем, прославляют его славу, так или иначе заняты преданным служением ему, и так они погружены в него полностью. So the purport Prabhupada focuses on the word yoga yukta, which is significant in this verse. Шрила Прабхупада выделяет из этого стиха слово йога-юкта, которое обладает большим значением. Somebody who's firm in yoga is always engaged in Krishna consciousness. Тот, кто твердо укрепился на пути йоги,
постоянно занят в сознании Кришны. What does that mean for us? А для нас что это означает? It means that all our activities, whatever we do, is constantly focused towards pleasing Krishna. Это означает, что какой бы деятельностью мы ни занимались, мы должны, высшей целью должно быть удовлетворение Кришны. Yat karoshi yadashnasi yat juhoshi dadasiyat yat tapasasi kaunteya tat kurusha madarpanam. Whatever we do, whatever we offer, whatever we give away, whatever austerities we perform, we do it as a sacrifice for Krishna. Этот стих объясняет более подробно, что бы мы ни делали, что бы мы не кушали или не приносили в качестве пожертвования и так далее. Все это необходимо делать ради удовлетворения Господа Кришны. So as a mind exercise, as a simple matter of practice, let us try to adopt this type of meditation. It is not just a mental readjustment, but it is actually a readjustment of our heart, of our attitude. И здесь вопрос не только в какой-то тренировке ума, хотя ум можно натренировать, что-то воображать или помнить, но в первую очередь речь идет о изменении сердца, нашего отношения, сознания. I got 2 waters and you got none, so you better take this. Okay. I have 2. So, just like right now, we look into the world with these eyes and we think, I like, I don't like, I like, I don't like. We are looking through the glasses of sense gratification. В настоящий момент каждый смотрит на этот мир и постоянно оценивает, это мне нравится, это мне не нравится и так далее. То есть в основном люди смотрят на этот мир глазами чувства наслаждения, как я могу чем-то наслаждаться. Has that ever happened to you? С вами это когда-либо происходило? Or is it just me? Или это просто касается меня? Huh? And you may not even necessarily have that strong, intense desire to enjoy, but your decision upon nice and not nice is based on whether this pleases my senses or not. Oh, nice car, not nice car. Oh, nice looking building. Oh, nice looking person, or not nice looking. But all based on our propensity on what pleases my senses and what does not please my senses. Может быть, у преданных это не так ярко выражено, что прям такой сильный дух чувственного наслаждения все использовать для себя эгоистически. Но все равно где-то подсознательно ум оценивает те или иные объекты этого мира, машины, здания или каких-то других людей. Он делает это с позиции, нравится ему это или нет. But a devotee is a person who sees everything through the eyes of the scripture, Shastra Chakshush. And thus, he's following in the footsteps of Rupa Goswami, who has given us the principle of Yukta Vairagya, of real renunciation, which means to see everything in relationship with the Supreme. И преданный смотрит на все в идеале глазами священных писаний, Яны Чакшуша, используя принцип, который дал нам Шрила Рупа Госвами, принцип Юкта Вайраги, насколько можно что-то принять в свою жизнь, те или иные объекты, для того, и все это связывается со служением Богу. Or in other words, can I engage this object in Krishna's service? Насколько я могу задействовать тот или иной предмет в служении Кришне? Maybe a nice object, but if I can't engage it, then it's none of my business. It may be a not nice object from my sense perception point of view, but if it's required in Krishna's service, then I will engage it. Может быть, какая-то хорошая вещь очень, но если никак не могу задействовать служение Богу, то она, по большому счету, бесполезна в данной ситуации. Или наоборот, какая-то вещь, какой-то объект мне не нравится. So as long as we, тогда мы принимаем. As long as we look into the world through the glasses, through the eyes of sense gratification, I like, I don't like, then our life is very miserable. До тех пор, пока мы анализируем все, что мы видим в своей жизни, через призму вот этого своего привязанности, мне это нравится, мне это не нравится, эгоистически. Ича Двеша Самутвена, Дванда Мохена Бхарата, and so on. Ича and Двеша. I desire and I hate. Жизнь будет несчастна. Вот этот стих из Бхагавад-гиты как раз говорит о сознании, что Ича Двеша,
привязанности, неприязни руководствуются люди практически And постоянно. people become so accustomed to this type of mentality of accepting and rejecting that they don't even notice it anymore. Люди настолько привыкли к такому менталитету принятия чего-то просто потому, что это нравится, или отвержения просто потому, что это не нравится, что они даже не анализируют, не замечают этого. Like they go on the internet and I like, I don't like, I like, I don't like, I like, I don't like. Continuously, you know, they're pushing the buttons to make their claim, to make their value statement of I have decided that this is good. I have decided that this is bad. В интернете огромное количество возможностей для того, чтобы выразить свое вот это пристрастие к чему-то или неприязнь к чему-то. Нравится, не нравится, нравится, не нравится, нравится, не нравится. Люди тыкают мышкой на эти опции и таким образом утверждаются в такой концепции как бы судьи, что вот... Does it sound familiar? Знакомая ситуация? Yes. But as devotees, we should not waste our time with such meaningless, futile, superficial type of activity. Но как вайшнавы мы не должны тратить свое время на это поверхностное и по большому счету бесполезный вид деятельности. What meaning is there for the world if I press 5,000 times I like a day and other things I just put them aside and thus I say I don't like? What meaning is there? There is no meaning. There is no substance. It doesn't make these things greater. It doesn't enhance anybody's life by doing that. Какой смысл, какое благо это принесет миру, если 5000 раз в день нажму на клавишу, что мне что-то понравилось или отвергну какие-то вещи. Это не, по большому счету, не улучшит чью-то жизнь по-настоящему, не принесет блага. The only meaning, the only conclusion we can draw from this is that such a person is terribly distracted and terribly confused about their real identity. Единственное, какой вывод можно сделать, что такая личность очень сильно находится в заблуждении в отношении своего истинного «я». It's so funny when you fly, you know, as soon as the plane starts to touch the ground, people take out their mobile phone and they switch it on and they go on their Facebook and social network sites and frantically they go, I like, I don't like, I like, I don't like, I like, I don't like. Grown-up people, adults, people who are educated, they have jobs, they have lives. And like kids, they're pushing away on their toys. And you think like, my God, what has happened to the world? Как только самолет в аэропорту приземляется и становится доступна мобильная связь, люди сразу же выходят в интернет и погружаются в эти оценочные действия, нравится, не нравится, 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 ставят свои какие-то галочки. И, как дети, играя с игрушками, они полностью отдаются этой реальности. You have people sitting right in front of each other at a restaurant, but they're not talking with each other. They're pushing buttons on a phone. Люди могут сидеть буквально друг напротив друга в ресторане, но они не будут общаться между собой. Они предпочтут этому виртуальную реальность. And even though we're trying to be devotees and you give class and you have an audience and you can be sure that at one point a phone starts ringing and some grown-up person just jumps up and runs out. And you think like, why has this thing so much power over our lives? Who has decided that we should give our power away to the phones? И вроде бы мы преданные и стараемся развивать духовное сознание, слушаем, ходим на лекции, но часто бывает так, что во время лекции у кого-то звонит телефон, человек подскакивает и его уже не видно. Откуда такая сила у этих технологий нас вырывать от истинных ценностей? Grown-up people, educated people, totally slaves of the toys, of the technology. Взрослые люди, образованные люди, но полностью порабощены игрушками технологий. And when you tell people, oh, why don't you switch it off, you know? Why don't you turn it off, at least for 12 hours, you know, like from evening 8 till morning 8, you know? Just off, you know? Like, not mute, but off. And you live your life.
And you can see like this incredulous look, like, I'm gonna lose my life. Если предложить человеку отключить его электронные игрушки хотя бы на 12 часов с 8 вечера до 8 утра, не поставить на беззвучный режим, а отключить и предложить пожить такой реальной жизнью, то он очень сильно может испугаться и с подозрением уставиться на вас, как бы вопрошает измолвно, что вы хотите сделать с моей жизнью. I just came from China, from Beijing, and there practically 1.5 billion people are hardwired into the matrix. They're just fully focused on their screens, and they can't separate themselves from their screens. Только что прабху прилетел из Пекина, и вот в Пекине он по таким впечатлениям сильным, что там 1,5 миллиарда, вообще людей, они погружены полностью вот в эти экраны и как практически слились уже с ними. Every kid is practically born with a tablet, you know. They're practically on the phone from the moment they say "mama" and "papa." А дети, можно сказать, немного утрируя, рождаются уже с планшетами, с мобильниками, и первое слово «папа» и «мама» они по телефону. But we're trying to achieve a different state of consciousness. Мы пытаемся достичь другого типа сознания. Krishna consciousness. Сознание Кришны. And thus, the things that are actually not meaningful, the things that are actually, you know, not so relevant or important in life, we should try to minimize them. Поэтому вещи, которые не имеют слишком большого значения в нашей жизни, необходимо постараться минимизировать. In 1976, when they built Krishna Balaram Mandir in Vrindavan, they put a phone in Prabhupada's room in his quarters. В 1976 году, когда построили Кришна Баларам Мандир, храм во Вриндаване, туда установили телефон в комнату Шрила Прабхупады. Now I know 1976 is some long time ago, and many of you were not born then. So, but at that time, you know, phones were still like you have to pick up the phone and you have to, you know, dial. I think in those days even you had to call the operator, you know. You have to call an operator. You can't just dial a number. You pick up the phone and then you go click, 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 and then an operator comes and they say, okay, which number do you want? And you say, I want to talk to this person, and they will manually plug the connection. 76 год, это довольно удаленное прошлое, многие из вас еще не родились. Тогда телефонная связь была максимально примитивной. То есть, во-первых, был вот этот диск, и во-вторых, скорее всего, еще необходимо было сначала через оператора связаться с оператором, а через него уже выходить на какой-то номер, какую-то другую личность. Anyway, in those days, there was only 3 phones in Vrindavan. One was at the post office, one was in Prabhupada's room, and one was down at Loy Bazaar in one shop. Так или иначе, тогда, в те времена, во всем Вриндаване было всего 3 телефона. Один был на почте, другой на Лой-базаре, третий у Шрила Прабхупады. So the devotees were so excited that they had managed to get a phone connection, which in India is quite an achievement. It sometimes takes you many months or even years to get your own phone line. Преданные тогда были очень-очень возбуждены и обрадованы, что у них теперь свой телефон появился, потому что для Индии это великое достижение. Иногда, чтобы установить телефон, требовалось несколько месяцев или даже лет в Индии. So the devotees were so happy, they ran down to Loy Bazaar, about 20-minute walk into town. I think somebody switched off the internet, you know. They don't have any Wi-Fi connection there. Тоже детям отключили интернет. Somebody better give them some toys, you know, to keep them Игрушки какие-нибудь. So they went to the shop downtown, Loy Bazaar, Jai Shishigonitai, in order to try out the new phone to call Prabhupada in his room. И преданные понеслись на Лой-базар 20 минут пешком
как бы оттуда, чтобы испробовать этот новый телефон. Когда Прабхупада говорил. So they called, and Prabhupada picked up the phone and said, A.C. Bhaktivedanta Swami. Они позвонили, что Прабхупада поднял трубку и представился. They probably said, Jai Prabhupada, it works. Возможно, Fantastic, we have a phone. They were so proud, they were so happy. возможно, они сказали, Джай Прабхупад, примите наши поклоны смиренные. Они были, вот теперь у нас есть телефон, они были так счастливы и так горды этим. What did Prabhupada say? Что сказал на это еще Прабхупада? Of course it works. И еще они сказали, он работает. Take it out of my room, it's a disturbance. Что на это ответил Прабхупада? Само собой он работает. А теперь уберите его из моей комнаты, он не мешает. I want my peace back. I want my life back. That's not what he said, but that's the meaning of it. Prabhupada said, I have to translate books. I can't have a thing here that's ringing all the time, with people who want to talk to me all the time. When you translate, you have to choose words very carefully, because otherwise people don't get it. They can't understand what you're trying to tell them. Он, конечно, так не сказал, но мысли были примерно такие, что я хочу иметь некоторый покой и хорошие условия для работы, мир определенный. А вот этот телефон, он приносил беспокойство. Для того, чтобы переводить книги, необходимо очень хорошее сосредоточение и правильно выбирать слова. А эта штука будет звонить постоянно, поэтому ее убрали. So even though people are online 24/7, what's the level of communication that's taking place? Хотя люди находятся на связи 24 часа в сутки в течение всей недели, но что за связь там происходит? What's the level of communication that's taking place? Каков уровень связи? Mostly it's very, very mundane and very, very superficial. Что за общение через эту связь проходит? В основном это полностью мирское общение и поверхностное. So, but Srila Prabhupada, he chose to write letters. He wrote thousands of letters. When was the last time you wrote somebody a letter? You know, you picked up a paper and a pen, and you actually wrote a letter, and then you folded it, you stuck it in an envelope, you wrote an address on it, you put a stamp on it, and you put it in the post box. When was the last time you posted a letter? You have to think really hard, right? When was that? How many months? How many years ago? И хотя был все-таки телефон, но Шрила Прабхупада предпочитал пользоваться другой технологией. То есть он просто писал письма всем, кому хотел обратиться или ответить. Просто писал письма. А вот вы когда последний раз писали письмо? Может быть, месяцы или годы назад. Это действительно может напрячь вашу память, если вы попытаетесь вспомнить, когда вы писали последний раз письмо. Prabhupada built and managed an international movement with 108 centers. And he did that in 10 years. And he did everything through letters, and through writing books, and through giving classes, and darshans, and morning walks. Very minimal technology. Прабхупада основал мировое движение, за 10 лет открыл 108 храмов. И все это с минимальным использованием вот этих кальюжных технологий, чисто через письма, через личное общение, даршины, лекции и книги. Like when there was a supreme emergency, every couple of weeks or something, he would write a telex, you know? A telex, that was before there was faxes, you know, telex machine. He would write a telex, okay, arriving on this and this flight, pick me up. That's very rare that he used to do that. Редко он использовал телеграф. Это примерно было, может, раз в 2 недели, когда какая-то чрезвычайная ситуация происходила. Допустим, прибываю туда-то, во столько-то, пожалуйста, встретите. So Rupa Goswami has advised us in these famous 2 stanzas, Anasakta Savishayanya Taram Upayunjita Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagam Yuchate and Prapachikatya Budhya Hare Sambandhi Vastunu Mumukshubi Parityago Vairagyam Falgu Katyate, that what is the real meaning of renunciation?
в этих процитированных стихах Шрила Рупа Госвами дает понимание нам того, что представляет из себя истинное отречение. So renunciation doesn't mean that we simply do not possess anything in this world. Отречение не означает, не сводится просто к тому, что мы ничем не обладаем в этом мире. But rather it means we do not claim proprietorship. Но скорее это означает, что мы не считаем, как бы, не требуем, что это наша собственность. It's a fine line. You may own so many things, but you don't claim proprietorship, meaning you use them in the service of the Lord. Очень тонкая линия проходит в этом отношении, потому что мы можем обладать огромным количеством разных вещей и при этом не считать их своими. То есть мы те, кто заботится обо всем этом, но не являемся прям собственниками такими, привязанными к этому. That is yukta vairagya, real renunciation. Это юкта вайрагья принцип. And that's why the devotee is not disturbed, whether he has things or he doesn't have things. He's not bothered either way. Поэтому преданный не беспокоится, есть у него что-то или чего-то нет. Есть или нет, в обоих случаях он остается спокойным. As soon as we become bothered by these things, then it means that our consciousness is not focused on Krishna. И как только мы становимся обеспокоенными теми или иными вещами, это означает, что наше сознание уже не сосредоточено на Кришне. Because the real point here is not in the external situation, but it is in connecting everything with Krishna through devotional service. Потому что смысл и суть всего в данном отношении это не в какой-то внешней ситуации, а в том, чтобы все связывать с Кришной. And how do we do that? Как это делаем? That's the question. Вот в чем вопрос. How do we connect everything with Krishna? Как мы все связываем с Кришной? Through the performance of Harinam Sankirtan. Через исполнение Харинам Санкиртана. Krishna Varnamti Shah Krishnam Sangopangasha Parshadam Yagyai Sankirtana Prayayajanti Sumedasa. If you want to be known as intelligent or smart, then it's not about how many smartphones you own, but it is whether you're engaging in Sankirtan. Then you're known as a smart person. Если вы хотите прослыть, так сказать, разумной личностью, то это будет зависеть не от того, сколько смартфонов у вас есть. Ну, смарт это вот разумный на английском, поэтому такая игра слов. А в том, вовлечены ли вы в процесс санкиртаны. What does Sankirtan mean? Что означает санкиртана? Samyak Kirtan, the complete chanting of Hare Krishna. Означает полное воспевание Харе Кришна. Means everybody's included, nobody's excluded. Все включены, а никто не исключен. So, that is the Yuga Dharma, that is the process for self-realization for this age. Такова йога-дхарма или процесс духовного развития для данной эпохи, для всего человечества. For us to even mentally try to adjust our life or our situation according to the Vedic paradigm is very difficult. Для нас, в нашей нынешней ситуации, даже попытаться подстроить свою жизнь или настроить в соответствии с идеальной картиной, как вот в Ведах это рекомендуется, будет довольно сложно. Because we're so far away from that time and that culture and that tradition. Потому что мы уже очень далеко от этой культуры, от этих времен, традиций. But if our focus, if our aim is to please Krishna through the performance of Harinam Sankirtan, through the chanting of his holy names, then everything becomes very simple and very auspicious. Но если нашей целью становится удовлетворить Кришну через воспевание его святых имен и санкиртан и ягью, то все становится очень простым, благоприятным. Now, unless you're a medical doctor who's on emergency call, I would ask everybody to please switch off their phone. Я попрошу всех, пожалуйста, отключить телефоны, только если вам не должен позвонить доктор по какой-то очень экстремальной, так сказать, ситуации. Otherwise, we will confiscate the phones. Иначе мы конфискуем. And at the end of the class, we will hold an auction where we will auction the phones for the highest bidders. В конце акции проведем аукцион. And the money will be donated to African preaching. Проповедь в Африке. So in this way, the phone will have some use.
тогда будет смысл в этом телефоне. So, we should not allow these little things to gain control over our lives. Таким образом, не нужно позволять всем этим вещам, маленьким игрушкам техническим, We're завладевать continuously контролем. bombarded by the weapons of mass distraction. We are continuously bombarded by the weapons of mass distraction. Мы постоянно подвергаемся бомбардировке оружием массового поражения. Have you ever been distracted? Вас когда-нибудь отвлекали? Or is it just me? Или просто только меня так все отвлекает? Now the mind is wondering how long will it take till the kid starts to make noise again in that room. И ум начинает думать о том, сколько еще пройдет времени перед тем, как дети опять начнут шуметь в этой комнате. There he is, he's back. He's back. I already thought he stopped. Вернулся. But he's back. Я думал, что он остановился, но он вернулся. Always something to be distracted by, right? Всегда, да, какие-то факторы, которые отвлекают. Так? Constantly. Постоянно. I was in one temple in Europe, no need to mention which place, and I was taking lunch with about 7 brahmacharis. Как-то раз я был в одном из храмов наших в Европе, не будем упоминать, и обедал с 7 брахмачари. And as we were taking lunch, I was looking around, and I saw that at least 5 of them were texting with one hand and eating with the other hand. Я заметил, что по меньшей мере 5 из них одновременно ели, кушали просад, одной рукой, другой рукой строчили смс-ки или что-то там еще. And I thought, like, something is wrong here. Я подумал, что-то тут не так. You know, something went wrong. Что-то пошло не так. Or as they say in China, something went wrong. Seriously wrong. You know. So, what is wrong? В Китае так говорят, не We're wrong, а wrong. We're supposed to honor the Lord's prashadam. This is devotional service. This is not just putting gas in the tank, you know. This is not just putting something in your system. This is prashad sevaya. This is the Lord in this form of His prashad. But it's not really happening. По сути дела, это бхакти-йога, процесс служения, это почитание прасады. Мы должны его почитать, то есть с правильным сознанием вкушать, а не просто заливать бензин в бензобак в нашу систему. Now I know they were not sending SMS to their girlfriends. I know it was for good purposes. It was for preaching or managing or whatever. Я знаю, что они не отправляли смс-ки своим подружкам. Я уверен, что они для каких-то благих целей это делали по менеджерским соображениям или ради проповеди. Но все равно это неправильная деятельность в тот момент была. But I didn't say anything. Я ничего не сказал тогда. Because when you're a guest, you're supposed to keep your mouth shut. Потому что когда ты гость, подразумевается, что тебе надо помолчать и улыбаться. And you say thank you. Говорить спасибо. It's so nice. Очень хорошо. But then I was pondering and I was thinking, why am I getting so upset? Why am I so disturbed by this scenario? А дальше я после этого прогулился, размышлял, почему меня так огорчило, беспокоило. Because they are reminding me of my own distraction. И я понял, что это потому, что они напоминают мне обо мне самом, о том, как я отвлекаюсь. I'm supposed to be chanting japa, but I'm making plans for what I'm going to do throughout the day. Я должен, по идее, читать мантру, но читая мантру, я составляю какие-то планы вместо этого. You start making lists in your mind. И какие-то списки составляю у меня. Things to do, places to go, things to buy. You know, you start making lists. Lists of things that need taking care of. While you're pretending to be paying attention to your job. Вот внешне кажется, что человек внимательно повторяет джапу. По сути дела он притворяется. На самом деле, что происходит в уме, он составляет списки, куда пойти, что сделать и что-то там еще. Has it ever happened to you? С вами такое когда-нибудь случалось? Or is it just me? Или это просто со мной такая проблема? So you just put your hand in your bead bag and you put it on automatic gear and you know, and you go.
Meanwhile, you're busy fixing the world and solving problems and, you know, doing what you think needs doing. And then, oh, 16 rounds, done, complete. Huh? Okay, now, let's get into action mode. Well, you've been in action mode the last 2 hours because you didn't really chant or hear. You were just pretending. Итак, засовываем руку в мешочек для четок, и начинается вот это тараторивание, как сказать. В этот момент ум на самом деле летает где угодно и составляет массу планов, или что-то человек делает, потом вдруг он смотрит обратно и видит, что 16 кругов прочитано. То есть он на автоматическом режиме все это сделал и радостно снимает мешочек с четками и думает, что же еще сделать, хотя он до этого был так в режиме активной деятельности. So we're always absent-minded. Поэтому получается, что мы всегда рассеяны. When we're chanting, we're making plans. Когда мы повторяем Святое Имя, то на самом деле мы вместо этого составляем планы какие-то. Where we're supposed to be making plans, we're running around like headless chicken. А когда нужно по-настоящему сидеть и составлять планы, мы бегаем повсюду, как обезглавленные цыплята. We're always a step ahead. We're always somewhere else. And thus we never get the full experience of the activity that we're actually performing. Таким образом, мы всегда на шаг вперед. И получается, что нет возможности полностью погрузиться в ту или иную деятельность и извлечь из нее благо. That's why Jesus said you can learn from the children. You can be like the kids, be like the children. Why? Иисус говорил, что можно учиться у детей, быть как дети, будьте как дети. Почему он так говорит? Because they live in the moment. Что они живут в настоящем. There is no past, there is no future. Нет It's only now. будущего, только сейчас. When you hear those guys, Слышите этих ребят? there is no perception of what was yesterday. There is no perception of what's going to be tomorrow. It's just Восприятие того, что было в прошлом, у них особо не наблюдается. План, какие-то восприятия будущего, планов у них тоже. So there are teachers. They're teaching us that if you want to achieve happiness, you have to start living in the moment. Таким образом, они выступают для нас как учителя, давая нам урок, если вы хотите быть счастливыми, то живите настоящим моментом. Because yesterday is gone, tomorrow hasn't come, but the moment is reality, and that moment can be Krishna. Потому что прошлое ушло, будущее еще не пришло, а настоящий момент вот он с нами, и этот момент может быть Кришной. We have to get free from hankering and lamentation. Необходимо избавиться от скорби и печали. So many things that we want. Очень много всего люди хотят. And so many things that we hate or that we lament about. Многие вещи ненавидят или о чем-то скорбят. If you meet Krishna, and we all meet him in the performance of our devotional service, what is it that we truly want? What is it that we truly desire? Если нам удастся встретить Кришну в ходе своего преданного служения, то может возникнуть вопрос, что мы действительно хотим. If you meet Krishna tomorrow, завтра, если встретите Кришну, what would you ask of him? Что попросите? Okay, how many wishes do I have? Can I give you the long list or only the short list? Like, is it like the genie in the bottle, only 3 wishes, or can I give you, my full package? Так, надо подумать, дать Кришне длинный список или список покороче. Как джин в бутылке, там лимит 3 желания всего. Okay, first of all, this place is too cold. I want to go to Sochi. Okay. Second of all, there should be already the house, and the perfect situation figured out, right? And so on. Допустим, здесь холодно, я хочу в Сочи. Туда прилечу, что там должен быть дом, все комфортно. But it never ends, never stops. The plan making always goes on. Это лишь начало, но конца-то на самом деле нет. Как только вы чего-то достигаете, еще масса впереди продолжения. If we still have lists of desires, we'll have to come back in order to fulfill them.
До тех пор, пока у нас остаются списки вот этих материальных желаний, то нам будет необходимо возвращаться в этот мир снова, чтобы But to be truly desireless means to only desire the Lord's pleasure. Но детей, наверное, надо успокоить. Это я говорю. To be truly desireless means to only desire the Lord's pleasure. Да. Что означает не иметь желаний? Это означает, что иметь желание только удовлетворить Господа, и все наши желания быть довольны. You will still act, you will still be active in this world and do so many things that need to be doing. Нам необходимо оставаться. Ну, так получается, что мы еще живем в этом мире, и еще много чего предстоит сделать. Like these kids need somebody who engages them, who plays them. Otherwise, Дети нуждаются в ком-то, кто бы их занял в чем-то, they go crazy. развлек, иначе они могут с ума сойти. So the kid, he's very happy in the moment, living in the now, being ecstatic. Ребенок очень счастлив, может быть, в настоящем моменте. And that's fine, that's his service, that's his bhava, that's his life. Это здорово, это его хава, его настроение, его жизнь. But the mother or the father's responsibility is, yes, to do something, to keep the child happy, to keep the child busy. Но обязанность родителя это что-то сделать, чтобы ребенок был занят и был счастлив. So, Krishna consciousness is a very practical process. Так, сознание Кришны это очень практичный процесс. And Srila Prabhupada has given us the ways, the means by which we can attain the Supreme. Шрила Прабхупада описал для нас путь достижения Всевышнего. What is our time estimate? Unlimited. No, but usually. Обычно до какого часа лекции? 8:30, no problem. Okay. Well, I just got here, and I'm still hanging somewhere between, Beijing and Vladivostok. I have not yet caught up with present reality. That's why my mind is not fully focused. So. Вот я сюда прилетел, но мой ум еще витает где-то между Пекином и Владивостоком, поэтому я еще полностью не сосредоточился. Before I ramble on for too long, we'll take some questions here. Поэтому сейчас давайте приступим к вопросам. We have time till Sunday evening. We'll show PowerPoints. We'll tell stories. We'll do the song and the dance. So this is just the hello, we're here, and it's nice to see you, class. До воскресенья вечера у нас еще есть время. У нас будет тренировочный выход на распространение книг, будет харинама, какие-то танцы тоже будут, поэтому. It's nice to see so many enthusiastic devotees in this far away place of Hабаровsк. Now, of course, for you this is home, sweet home, so you think this is the center of the universe. But for those of us, everything is relative according to your own reality, to your own perception. Рад видеть, что много замечательных преданных здесь у вас, в этом удаленном городе Хабаровске. Для вас, конечно, это центр вселенной, это сладкий дом, но все относительно. Для тех, кто прилетает сюда. Every home, every hole in the ground is called home, and it becomes a place of worship. Every home? Every hole in the ground. If there is a hole in the ground, if it's the place where you were born, it becomes worshipable. It becomes a holy place because it's the place where you happened to appear in this world. Даже если это какая-то нора в земле, но если вы там родились, то это становится для вас местом поклонения святыни. And people write on their trucks, my India is great. Люди пишут на грузовиках, моя Индия велика. Or Mama Россия is, wonderful. Мать Русь прекрасна. Why? Почему? Why is it so great? Почему она так прекрасна? Because you were born there? That's what makes it great? Что вы тут родились, это делает ее прекрасной?
And if you were born on the other side of the river, then you would write, you know, my China is great, or my Afghanistan, or my Nigeria is great, you know. Wherever you're born, that's what you write on the truck. That's the greatest place in the universe. Если бы вы родились на другом берегу, то вы бы писали уже «Мой Китай велик», или если подальше, то там Нигерия, или Пакистан, или Афганистан. What makes it so great? Что же делает это место таким великим? Our humble appearance, is that what makes it so great? Наше Our humble appearance. скромное мнение таково, что... Явление. Какое? Скромное явление. Наше, да, скромное явление в этом месте. Оно делает, да, великим это место. True greatness is something else. Истинное величие – это нечто другое. True greatness is measured, as it is mentioned here, by the quality of our devotion. Истинное величие измеряется в глубине нашей преданности Богу. And that's why these Russian lands are truly great, because they have produced countless living entities who have lots of devotion. И эти русские земли потому действительно велики, так как здесь родилось очень много душ, которые преданы Богу. And that is truly glorious. That is truly great. И вот это действительно то, что делает эти земли славными. That you can go to the furthest outpost in, you know, Sakhalin or way up there, and you will find so many devotees and so many people who are devoted, even to different religious traditions. But you can see that that spirit is there. Даже если вы поедете на самый вообще край удаленный, в Сахалин, к примеру, то даже там можно увидеть, что много преданных Бога есть, и в других религиях, неважно в каких. I like to share a story. Хочу поделиться одной историей. Because stories are easier for my mind to focus than philosophy at this point. Моему уму сейчас легче сконцентрироваться на истории, чем на философии. Because last night I slept like in increments of 20 minutes, you know, so the mind and the intelligence don't work that well if you don't get some sleep in one piece. You get little black holes in between. Последнюю ночь, потому что я фрагментарно спал, 20 минут сна, потом пробуждение, потом опять и вот так вот какие-то обрезки, и это не очень качественный сон. So, the story is taking place in Siberia. В Сибири произошло дело. I was in Novosibirsk in January of 1996 or 7, around that В time. 96-м или 7-м году я был в Новосибирске в январе. And we had a Sankirtan meeting. У нас была встреча, посвященная And it was a temple room about this size. Мы сидели в алтарной примерно такого же It was размера. packed with about 200 devotees. Забита была она 2 сотнями преданных. And it was truly, you know, Ruski banya. It was really sauna, you know. Напоминала, знаете ли, баню русскую или сауну. Because everybody was very fired up about Sankirtan Yagya Kija. So the energy was pumping. It was Все really были intense. очень как бы зажжены идеей Санкиртана Яги, и энергия распространялась во все стороны. You remember those times Помните те времена? when it was okay to be a little crazy, you know. That now everybody tries to behave and look very civilized, very В то время было cultured and нормально, aristocratic. даже среди преданных, как бы некоторых такой сумасшедший даже фанатизм. Сейчас все But пытаются in the 90s, it was быть still okay to be a little crazy, to be a little fanatical. очень правильными такими сейчас популярными. Но в 90-х годах было нормально быть немножечко сумасшедшим. Now everybody's so nice. Now everybody's so nice that it becomes pretty boring. А сейчас все, да, такими хотят, пытаются быть, так сказать, Anyway, that's расистами, что становится немного скучно. off the topic. But one person was telling the story about how he went on Sankirtan in Siberia, in a small city in Siberia. Так, иначе немного не связано с темой. Возвращаемся к рассказу. Один преданный рассказал, как он распространял книги в небольшом сибирском городке. And he was going out on the street distributing Bhagavad Gita. Он вышел на улицу, чтобы распространить Бхагавад-гиту.
And so, as he was on the street distributing Bhagavad Gita, he met another devotee who was also distributing Bhagavad Gita. И там он повстречал другого преданного, который также распространял Бхагавад-гиту. And naturally, when you meet another devotee, what do you say? Обычно, когда вы встречаете другого преданного, что вы говорите? От прабху, как дела? Мы поклоны. And from which hram, from which temple do you come from? Because I never seen you. So what are you doing here in this town? Как дела, прабху? Мои поклоны. Откуда же вы? Из какого храма? Я вас никогда раньше здесь не видел. And that person said, Prabhu, hram, paklon? I don't know all these words, what they mean. Другой преданный сказал, храм, поклон, я не знаю, что это означает, эти слова. Like sometimes devotees talk with their language, you know, with all the, you know, Kijai and Haribol and this and that, and the people go like, what are they talking about? Like, what language is that you're speaking? Как иногда преданные слишком много используют санскрита в своих словах. Прабху, Вандават, там, Киджай и так далее. И люди, которые слышат и не знают этих слов, это будет, разбивают с толку и спрашивают, что это за язык, на котором они говорят. So, the devotee asked him, who are you? What are you doing? I mean, you're here, you're doing Sankirtan. Sankirtan? What is that? So, he asked him where he's from and what he's doing. И тот преданный спросил его, интересно, ты вроде распространяешь книги, занимаешься санкиртаной. Чем? Какой санкиртан? So the other devotee said that 2 years ago, I bought this Bhagavad Gita on the street here in this town from a person like you. И этот человек ответил, что 2 года назад я купил эту Бхагавад-гиту в этом городе, на улице здесь, от человека вот на тебя похожего. And it's the best book I've ever read. И это лучшая книга из тех, которые когда-либо читал. This book is fantastic. Фантастичная книга. And at the end of the book, А в конце этой книги Krishna says, Кришна говорит, if you want to become dear to если me, хочешь стать дорогим мне, you should give this knowledge to others. нужно это знание дать другим. So he decided, okay, I have to do И this. тогда он решился, хорошо, буду делать. So he went to the copy shop, to the Xerox shop, and he had 100 copies, Xerox copied, from the whole Bhagavad Gita, 1,000 pages, Xerox. И он пошел и распечатал в салоне копировальном 100 экземпляров, каждая по 1000 страниц. And you know, you can bind it, and you know, you cut it, and you bind it. And he took those 100 copies, and he went on the street in the same town. Оформил в виде книг, переплет, все, тогда пошел на улицы того же города, ну, в смысле, всего. And then he just went up to people, and he said, you know, excuse me, I have something nice for you, this is a nice book, you know, will make you happy, can you please give a donation? It cost me this much to Xerox copy it. Maybe you can give some money. And he was starting to distribute the Bhagavad Gita. Так он вышел на улицу с этими книгами, стал обращаться к людям, извините, пожалуйста, вот, у меня есть кое-что замечательное для вас. Вот эта книга, вам она очень пригодится в жизни, сделает вас счастливым человеком. Мне вот стоило напечатать столько-то, может быть, вы могли бы дать какое-то пожертвование, чтобы купить печать. He had never been to a temple. He had never attended any classes. He had never done anything. Simply from reading the book. И он, по сути дела, не был ни в храме, не посещал никаких программ, не общался даже ни с какими преданными. Просто прочитал книгу. Now I have a doubt. У меня сейчас сомнения. I have many doubts. У меня много сомнений. You know, like, that's okay. You know, if you have doubts, that's a sign of intelligence. So I have many doubts. So I'm very intelligent because I have many doubts. Но это нормально, потому что если есть сомнения, значит есть разум. И поэтому я очень разумный, если у меня столько много сомнений. But one of my main doubts I would like to share with you. Но я хочу поделиться с вами одним из своих главных сомнений. I was just in Italy in the summer, and I visited Rome, the Vatican, and Florence, and Milan, and Turin, and I saw some of the most magnificent churches and beautiful architecture dedicated to glorifying God.
Этим летом я был в Италии, во Флоренции, в Милане, в Риме, еще там в некоторых городах, и посетил наиболее выдающиеся соборы, церкви, которые настолько прекрасны. Last year, I was in Angkor Wat in Cambodia, which is the biggest temple complex in the world. Еще ранее я был в Камбодже, в каком-то комплексе, самом большом в мире храмовом комплексе. And I was thinking, what happened? Where are these cultures? Where are these great empires? You know, these great civilizations? Who built these things? Я тогда задумался, куда же ушли эти цивилизации, эти великие люди, которые построили все это. When you see these magnificent works of art to glorify God, and then you look around, and the only thing you see is a bunch of tourists taking pictures, mostly of themselves, and buying cheap Chinese souvenirs. Когда ты видишь эти удивительные шедевры архитектуры гигантские, которые посвящены прославлению Бога, а затем понимаешь, что там никого нет, кроме какой-то группы туристов, которые покупают какие-то дешевые китайские сувениры. And it happens everywhere in the world, same scenario in every religious tradition. Начинаешь задумываться. Jai Но, Prabhupada. на самом деле такое происходит, этот сценарий по всему миру практически. And you wonder, where is the spirit? I was in Assisi, and I saw the same scenario, and I was thinking, where is the spirit of Saint Francis? Ассиси. Да, и я был вот еще вот в этом месте. Азис, да, Франциск Азийский. И то же самое. Where are those saints? Where are those sages? Where are those people who are madly in love with God, who have that spiritual potency? И вопрос возвращался, куда же делись все эти великие святые, которые были без ума от любви к Богу, и в честь которых были построены все эти So what is my doubt? здания удивительные, духовные. В чем мое What if the same thing happens to us? сомнение? Что если то же самое произойдет с нами? Krishna consciousness in Russia is becoming mainstream. We're becoming an organized religion. I know it doesn't seem like it. I know it seems like we're still pure chaos. But actually we're becoming an established religion. В России даже вот наше движение сознания Кришны до некоторой степени становится официальным таким, организованным уже. Хотя, конечно, кажется, что еще какой-то хаос, но тем не менее традиция уже, так сказать, закладывается. What if the same thing happens to us? Что если то же самое произойдет с нами? We also just become, you know, a bunch of nice guys who have a bunch of nice buildings and show a few museums, you know, and have a festival every now and then. Просто станем группой хороших ребят, которые такие культурные, порядочные, и у них хорошие храмы, иногда проводят фестивали. What if we also lose that spirit of compassion, of sacrifice, and of trying to do something to help others? Что если мы также утратим этот дух сострадания и желание помогать другим? If we also become a little too comfortable, a little too self-satisfied, Что если мы также станем немного слишком расположены в комфорте в таком, да, и немного слишком самоудовлетворенными и потеряем дух сострадания и тенденцию совершать благие дела для других. But then I hear stories like this. Потом я слышал такие истории of our friend in Siberia. Нашего друга в Сибири. And I'm convinced Я убеждаюсь, that even if all of us here become useless, like tomorrow we decide, we're not going to do this Hare Krishna thing anymore, you know, we'll just become normal. Я убеждаюсь, что даже если завтра все из нас станут бесполезными и скажут, normal, не нужно мне больше distracted, I don't like type of, you know, people plugged into the matrix. Погрузимся снова в матрицу технологий, которые там нравится, не нравится в компьютере.
кликают на кнопки. I'm convinced that somewhere in Sakhalin, somewhere in Mongolia, somewhere in Patagonia, somewhere in the Sahel desert, somebody will find a Bhagavad Gita and they will read it. Я уверен, что даже если произойдет такой сценарий, то все равно где-нибудь черту на куличке, так сказать, там на Сахалине, в Монголии, в пустыне Сахара или где-то еще кто-нибудь найдет Бхагавад-гиту, прочитает ее. They will read it and they will conclude, hey, this is it. We have to give this knowledge to other people. И его тогда осенит такого человека. Вот это то, что нужно, то, что я искал. Это знание нужно дать другим людям. And they will start the Sankirtan process, the preaching, the book distribution again. И тогда они с нуля начнут снова процесс санкиртана, распространения книг их. Paramvijayate Sri Krishna Sankirtanam. This Sankirtan movement has been declared a success. That is not the question. The question only is, will I be part of this success or not? That is the question. Предсказано ачарьями, что это движение санкиртаны достигнет победы. Вопрос, нет сомнений в том, что оно будет победоносным. Вопрос лишь в том, буду ли я частью этой победы или нет. But we're already here, so we might as well continue where we're at and take this spirit to heart. Но мы уже здесь, поэтому мы можем продолжать заниматься служением и просто принять этот дух в свое сердце и развивать его. Krishna consciousness is the true medicine. It is really what's lacking, what it can change people's lives. Сознание Кришны — это истинное лекарство, которое может изменить в лучшую сторону жизни людей. One devotee in America told me he was distributing books on a parking lot, and there was a man sitting in a car. Как-то раз один преданный из Америки рассказывал, как он распространял книги. So he went up to На the парковке car он подошел к одной машине, and he knocked on the window. постучался в окно. And the guy said, "Go away, go away," you know, in the typical friendly American way. Этот парень сказал: ну убирайся отсюда, убирайся, в традиционном дружелюбном американском стиле. And of course the devotee was relentless, he didn't give up, you know, he just... Но преданный так просто не сдавался, он продолжал стучать в окно. And the man, go away, go away. So the devotee, he was like, why is he reacting so strange? Продолжал гнать, преданный тогда задумался, удивился, почему так странно себя ведет. So he walked away, but somehow Super Soul inspired him. So he took a small book and he put it on the windshield wiper. You know, the windshield wiper? He took a small book and he put it there under the windshield wiper and he walked away. He thought, this guy, he needs, let me give him this, you know, it's okay. And he just left. Он отошел на некоторое расстояние, но душа в сердце подсказала ему, что нужно все-таки благо дать этому человеку. Поэтому он эту маленькую книжечку ему под дворник, да, туда незаметно положил и спокойно ушел. Подворник? Дворник. Huh? Дворник. Дворник, okay. So, he didn't know that the guy in the car was actually trying to commit suicide. Он не знал, что этот парень в машине на самом деле хотел совершить самоубийство. He had a pipe from the exhaust into the window in the back, and his car was filling with carbon monoxide from the car, from the engine. Все устроил, что выхлопную трубу подсоединил шланг и в машину, в салон ее провел, и она наполнялась уже этими выхлопными газами. So he was there and he was thinking, anyway, sharing means caring, you know. So he was thinking, anyway, I'm going to die any minute. И вот он думал, что да, я могу умереть в любую минуту, в любом случае. So I got nothing to lose. Нечего терять. Anyway, let me see what stupid thing he has put there.
глянь, что там за тупость нет, on прилипел. my windshield. So he opened, he took the book, he closed, И он and he started reading. достал эту книгу и снова закупорился в салоне и начал читать. And he was reading and reading and reading. Он читал. Then he stopped the engine. Затем он заглушил, And he opened the windows. открыл окна He said, "Hey! и вот так сделал. It's the people out there who are crazy. It's not me who is crazy. It's everybody else who is crazy." Он прокричал, что на самом деле не я сумасшедший, а похоже, что все остальные сумасшедшие. And he became a devotee. Стал преданным. So these books save lives. Таким образом, эти книги спасают жизни. If you can only save one person's life, Хотя бы, that's priceless. если вы спасете жизнь одного человека, это бесценно. You may think there is 7 billion people out there. What difference can I make? I'm a little guy in a faraway place. What does it matter whether I give one book? Можно подумать так, что в мире 7 миллиардов людей, и вообще я один маленький такой парень, что я могу сделать, одну книгу и там кому-то дам, какую разницу это внесет. To that person who got that book, it may mean life or death. А вот для того человека, который был на краю от смерти, это было вообще очень важно. Did it matter to you that somebody gave you a book? Для вас это было важно, что кто-то вам книгу в свое время It распространил. mattered to me. Для меня это было важно. So every book makes so many devotees. Каждая книга может сделать много преданных. Prabhupada came to Moscow in 71 and he stayed 5 days and he left one Bhagavad Gita and one easy journey to other planets, and now we have more than 100,000 devotees in Russia alone. Шрила Прабхупада в 1971 году прилетел в Москву, пробыл там 5 дней, оставил одну Бхагавад-гиту и одну тоненькую книгу «Легкое путешествие на другие планеты». И вот спустя все эти годы, сейчас тысячи преданных, все из одной книги, так сказать. What if you were to distribute that one book? Что если бы это были вы на его месте? That'd be pretty good, huh? Было бы здорово, да? Somebody got that book from you and then they went off to their own home country, to their island or wherever they live in the Pacific, and the whole island becomes devotees, you know? And all of a sudden it's Haribol, you know? Кому-то распространили книгу, и этот человек вернулся на свой остров какой-нибудь, где-то посреди Тихого океана, и вдруг весь остров, население стало преданными. But we cannot be attached to the results. Но не нужно все-таки привязываться к результату. We have to know that we are doing the right thing, even if nobody is there to praise us, to glorify us, to recognize us. We have to know, Krishna knows. Нужно понимать, что мы делаем правильные вещи, даже если никто нас не прославляет, не признает. Нужно понимать, что Кришна знает об этом. Prabhupada once said in Los Angeles that Krishna has a little black book and he keeps note of every book that you distribute and every person that you bring to Krishna consciousness. He's exactly keeping note about you, what you are doing. Как-то раз в Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада сказал, что у Кришны есть маленькая черненькая книжечка, в которой он ведет учеты в отношении каждого, сколько каждый преданный книг распространил, конкретно ты там или ты. So you may think, what does it matter? 7 billion people, one more, one less, you know. Да, можно думать так. 7 миллиардов людей, одним больше, одним меньше, какая разница. But Krishna loves every living entity. Кришна любит все живые существа. He's simply waiting to be reunited with his long-lost sons and daughters. Он просто ждет, когда эти сыновья и дочери, которые давным-давно ушли от него, снова воссоединятся с ним. So by giving people the chance to take up the process of bhakti, we are showing to Krishna that you can trust us, you can invest your energy, you can invest your potency in us. И если мы помогаем другим людям встать на путь бхакти, таким образом мы как бы говорим Кришне, что он может нам доверять и может нас, так сказать, уполномачивать своей энергией, милость проливать свою, точнее. Any questions? Вопросы, может быть, какие-то есть? I can tell stories till the cows come home, but I think the cows are already home. So. Я могу рассказывать истории, пока коровы не вернутся домой. Но коровы уже, похоже, вернулись. Do they have cows here Есть коровы? in this area? Здесь где-то поблизости. Countryside, somewhere. У соседей есть. Somewhere. Neighbors sometimes. Maybe in the zoo there is one. Может, в зоопарке. There is still a few. Yes. Вот
сказал, да, вот эти современные калиюжные способы общения. А у меня вопрос, ну если бы почему, то есть Прабхупада отверг, да, тогда телефонный, можно было еще больше, ну вот сейчас, если бы не было, да, вот электронной почты, то есть это же все быстро, то есть послал письмо, оно моментально, то есть пришло, то есть быстрее общение, больше общения, значит, можно было сделать гораздо больше служения и так далее, легче то же самое делать. Почему Прабхупада все-таки отверг телефон? Ты спрашиваешь именно про телефон или в общем сам принцип? Что сам принцип, да, и про телефон тоже непонятно. You're trying to defend the telephone, huh? You're trying to... Догадался. Yes, in short. If we can use all these technologies to propagate Krishna consciousness very fast, then why should we reject it all in general, and why should Prabhupada reject that phone at that time? Prabhupada rejected the phone at that time because it was not useful for his service. Прабхупада на тот момент отверг этот телефон, потому что от него не было пользы в его конкретном служении по переводу книг. An important man doesn't carry a telephone. Важная личность телефон не носит. An important person has people who do things for him. У важной личности есть люди, которые He's not pressing buttons on a phone. дела делают, так сказать, которые он хочет. Он не нажимает сам кнопки. Why not? Почему бы нет? Because when you're pressing the buttons, you lose sight of the bigger picture. Потому что когда вы нажимаете на кнопки, вы концентрируетесь, сужаете ваше сознание. And a true leader, общая картина уже не a видна. true leader is not a person who is micromanaging and who's doing everything himself. But a true leader is seeing the opportunities and is training people how to achieve the objective, the goal. Истинный лидер — это не тот, кто на компьютере сидит и какие-то вот эти вещи делает. Истинный лидер — это тот, кто видит полную картину и подготавливает людей для того, чтобы достигать целей такого глобального плана. But depending on your service and your position, you may use a phone. Но в соответствии с вашим служением, вашим положением, вы можете использовать телефон, конечно. But always ask yourself, am I the servant of the Krishna or am I the servant of my phone and my toys? How much service do I give to my toys and how much service do I give to Krishna? Всегда спрашивайте себя снова и снова, чей я слуга Кришны или слуга своего телефона, своих вот этих игрушек, и сколько я служу Кришне, сколько я служу своим этим игрушкам. Do I have to be online 24/7? Должен ли быть на связи 24 часа в течение Or can I live peacefully even if there is no reception? I don't get vipralamba seva. I don't get, ecstatic symptoms of separation of my toys. Могу ли я спокойно все это время счастливо жить без какой-то связи, если она вдруг отключается на какое-то время, или же у меня начинаются вот так пробушутят экстатические симптомы разлуки с Wi-Fi, с технологией. Like with all these social networks, how much actual communication is happening? How much substance is actually there? It's very little. People are still dissatisfied. They still feel, I'm not feeling the love here. I'm not feeling the connection. I'm not feeling the communication. Because it's just an imposition of the mind. Сколько действительно блага приносит вся эта связь, сколько люди извлекают удовлетворение и спокойствие для своего ума. Это больше как воображение какое-то, что это настолько важно. But like I've seen you use the phone, you say yes, you say no, you say yes, that's nice, and one or two sentence or one or two word answers. Then if you use the technology that way, then it can be useful. But if you just become involved, absorbed, obsessed with it, then it can be quite distracting. Но как я видел, вы используете свои телефоны очень лаконично, то есть да, нет, хорошо, там что-то еще, пускай будет там хорошо, там, пускай будет так, там. Так можно, да, использовать связь, но если вы полностью погружаетесь и часами там. I know it sounds daring, it sounds challenging, but try to make the experiment. Just switch off everything from when the sun goes down till the sun is up.
You know, that's how the farmers used to live. That's how our grandparents used to live. That's what sanity meant. That when the sun is down till the sun is up, you rest. You take care of, you know, what's happening in the house, and you do your spiritual practice. And then when the sun is out, you go out and you work. You try that and you see what your quality of life, how it will improve. Революционно, но все же попытайтесь поставить такой эксперимент, отключите все девайсы с того времени, как солнце заходит, до того времени, как солнце встанет. Так жили наши предки, наши деды, и так устроена Вселенная. With the globalized world, with the globalized village that we're living in nowadays due to technology, the world never sleeps. You can be online 24/7, writing messages, trading, chatting with people. It never stops. But then you can't live life like that. Люди жили на Земле спокойно, но с процессом глобализации и технического прогресса сейчас, даже если человек живет где-то в деревне, все равно он может быть погружен во все эти махинации через интернет и так далее, и никто не имеет покоя и успокоения настоящего, все погружены в эти дела. I used to have about 12 or 15 different SIM cards for all the countries that I was going to. У меня был такой опыт, когда я обладал 12 или больше сим-картами для каждой страны, в которой я путешествую. But then they've started this new system that if you don't use for 1 month or 3 months, then it becomes useless. They cancel it. You know, you lose the money, you use the number, and you have to throw it away and you have to get a new one. Затем ввели вот эту систему, что если вы не используете сим-карту какое-то время, то она перестает действовать, вы теряете и деньги, и эту сим-карту. And I decided I'm not going to play your game. Я решил, что не буду играть в вашу игру. I'm done. И с меня хватит. I'm out. Я выхожу. So I dropped the SIM cards. Я их выкинул, эти сим-карты. And I'm still alive. Я все еще жив. I'm still here, you know. Я здесь. You can send me an email. Можете имейл мне написать. If it's really important, you can send a Skype message. Что-то важное можете по скайпу черкануть. In my life, I don't need to be on the phone for the most part, except in India when I manage groups or projects. There, I have a SIM card, but even then, it's mainly switched off. В своей жизни я уже понял, что для меня нет необходимости во всей этой связи особой. Я редко ее использую на самом деле, только в Индии, когда необходимо менеджерским служением заниматься, и даже там я часто не на связи. So, as a humble suggestion to all of us, let's take a break from technology on a regular basis, and let's get our life back. Поэтому смиренное предложение такое: давайте сделаем перерыв от всех этих технологий и вернемся к истинной жизни хотя бы. Because we're not meant to serve the technology and to serve the toys. These things are meant to help us to do what we want to do. Потому что подразумевается не то, что мы должны становиться слугами всех этих игрушек технологических, но они должны помогать нам какие-то осуществлять наши планы. People know everything about, you know, phones and technology, but they know very little about themselves. They know very little about Krishna. Люди очень много знают о телефонах, технологиях, но очень мало знают о своей духовной индивидуальности, о Кришне. Это страшно. Every phone has got a user's manual, which is, you know, 400 pages in 16 different languages. В каждом телефоне есть меню на 400 страниц. In Chinese, Russian, Thai, Korean, you know, Zulu, Swahili, English, German, French, and you know. На куче языков, даже зулу и все остальные. For what? Для чего? So I can punch a few numbers and punch a green button and a red button. I need a 400-page booklet to tell me how to do that. Просто для того, чтобы мне нажать 1-2 раза клавишу и кому-то позвонить, неужели мне нужна записнушка на 400 страниц с разными этими языками? Use it, but with caution. Используйте, да, но будьте осторожны. Because in Kali Yuga, all these toys have a certain energy. They have a certain shakti.
в Кали-югу у всех этих игрушек есть определенная сила и энергия влияния. That they can capture И может your attention. They can capture your mind. захватить ваш ум, ваше внимание. Like when a child screams, it captures your attention, right? Ребенок, когда кричит, это ваше внимание захватывает. Isn't it amazing, such a little body and such a powerful voice? И удивительно ли, что такое маленькое тело, такой могущественный It's голос. amazing. Это удивительно. Krishna has made it in such a way that the little baby screams and immediately, you know, you just have to focus on that. Кришна Because that's that Shakti, that's сделал, that potency. что да, маленький такой ребенок, маленькое тело, но когда он начинает орать, то все, сразу внимание полностью сосредотачивается на нем и забывается обо всем остальном. So technology also has a certain Shakti, a certain potency to grab our И attention. в технологии также есть определенная шахта, определенная потенция наше внимание хватать. But I want to be Krishna conscious. I want to be peaceful. I want to Быть в сознании Кришны, хочу быть в мире и сосредоточенным на своем баджане, духовной практике. don't get distracted. Не хочу отвлекаться. Other questions? Есть еще вопросы? Если мы распространяемся с нечистыми мотивами или в гунах природы, Кришна запишет свою книжку? If we distribute books with not like best motives and in gunas, so to say, will Krishna still fix our name in his book, little black book? I hope so. In the days. We have to work with what we got. Нужно работать с тем, что мы имеем. If you're in the shower, nobody can criticize you for being dirty. Если вы уже находитесь под душем, никто не должен вас критиковать за то, что вы все еще сохраняете какую-то грязь на себе. It's work in progress. Прогресс идет. But we should know what is the goal. We should know where we want to go. Но нужно всегда знать, помнить So о some цели, days are not so ideal. о цели, куда мы хотим прийти. Some days are not ideal, Некоторые дни не идеальны, like today. как сегодня, например. But, you know, tomorrow will be another chance. And we'll try better. Завтра будет еще один шанс, я постараюсь лучше. If you are actually grateful to Krishna for whatever he's given you, but the next day you try better, and then again same thing tomorrow, and the next day, and in this way you'll come out of the modes. It can happen in an instant. It's just a mental adjustment. Вы должны быть благодарны Кришне за то, что имеем сейчас, и на каждый день стараться совершенствоваться. И так пройдет какое-то время, и вы подниметесь над гунами, это может произойти за одно You see, our problem is we consider ourselves to be the subject, and everything around us is the object. Проблема в том, что мы считаем себя субъектами, а все, что нас окружает, объектами. And thus we look at the world as objects of our own sense pleasure. И смотрим на этот мир как на объекты для собственного чувственного наслаждения. And that's a miserable life. Это несчастная жизнь. Imagine if all life long you have to push buttons, like, don't like, don't like. Sounds like prison to me. Sounds like beating a rock in prison, you know? Представьте, что вы всю жизнь были бы заняты тем, что нажимаете на клавиши нравится, не нравится, нравится, не нравится. Похоже на тюремное заключение, как будто вы сидите в тюрьме в стену. Look at all these useless blah posts and all these pictures and all that stuff. I mean, I don't know because I'm not on there, but I see people next to me on the plane, you know, and they have to scroll and tap and they're like tapping like their life depends on it, you know, like they're trying to save the world from nuclear destruction or something there. Я сам хоть в эти, конечно, сети не погружаюсь, но иногда вижу, допустим, лечу куда-то, как люди торчат в этих своих девайсах, и с таким видом, как будто они спасают мир от ядерной катастрофы, а часами и часами напролет нажимают кнопки и не отвлекаются вообще от экрана. But when you actually become an instrument of compassion, when you actually become an instrument of compassion. Если вы на самом деле станете инструментом сострадания. There was a dramatic break. You know? He's trying to enhance the tension of the class.
Прабху говорит, что я пытался внимание привлечь публики, то есть паузу, выдержать паузу. When you become an instrument of Krishna, when you feel that Krishna's energy is working through me, then life becomes truly blissful and peaceful. Когда вы действительно станете инструментом милости и сострадания Кришны, то вы почувствуете, как его энергия проходит через вас, и тогда вы обретете блаженство и покой. It means I'm not the subject, I'm the object. Krishna is the subject. Krishna is in the center, and everything is revolving around Krishna. Что я перестаю быть субъектом, и Кришна на самом деле субъект, тот, кто действует, а все остальное вращается вокруг него. The life becomes happy and один peaceful. из этих объектов, который по его плану существует. But if I think that my umbilical Жизнь становится спокойной и радостной. button, you know, my belly button, is the center of the universe. That's the pivot, you know, that's the Dhruva Loka, Центр Вселенной, ось the polar star, and everything is revolving. The whole universe is revolving around me. А вся Вселенная вращается вокруг меня. That's a miserable life. Это несчастная жизнь. Because then we have to convince everybody, hey, I'm here, okay? You see me? You pay attention to me? Тогда нужно убеждать человеку такому всех, что я существую, я здесь, обрати внимание на меня. But if you realize Krishna is in the center, and everybody is moving around Krishna, and I'm trying to bring people closer to Krishna, and that's pleasing to Krishna, then life becomes very blissful. Если осознаешь, что Кришна в центре, все остальное вращается вокруг него, в том числе и люди, я просто буду стараться их приблизить к центру. Жизнь станет радостной и спокойной. When we're actually hearing and chanting about Krishna daily, then our consciousness will become Krishna-ized, will become established on the transcendental platform. В этой шлоке говорится, что если мы занимаемся духовной практикой каждый день, воспеваем святым имена Кришны, слушаем о нем, то постепенно наша жизнь одухотворится, станет ближе к Кришне. And we all had such moments. И у всех у нас есть опыт таких моментов. It's called the moment of truth. Момент истины называется. The moment of reality. Момент реальности. You all had such moments. У всех у вас такие моменты были. Right? Да? Where you feel like, yes! Вы чувствуете вот так, что да, здорово. But then how to make that moment eternity, how to take that moment and make it last, that's the art. А вот дальше искусство заключается в том, как вот этот момент растянуть до вечности, сделать так, чтобы вся наша жизнь We all had those такой. little glimpses, these little brief moments of clarity where we felt like, wow. У всех у нас были такие проблески, вспышки ясности, чувствовали так. And your hairs are actually standing on end, and you feel like, wow, this is mind-blowing. Вставать на голове. Мы говорили, So how to keep that consciousness? Необычный. Как же сохранить такое сознание? The acharyas teach us, when you feel ecstasy in your heart, don't reveal it to your mind. Don't even show it to your mind. Ачарьи дают секрет. Когда вы чувствуете такой духовный экстаз в своем сердце, не показывайте его своему уму. Why not? Почему бы нет? Because the mind will exploit it. Потому что ум будет эксплуатировать. Oh, okay, let's take a picture of me. This is me. I'm in ecstasy now. Take the picture and post it. Okay. And as soon as you even pick up the camera, the moment is gone. It's lost. It vanishes. It just... It goes into thin air. It disappears. Why? Because you put yourself back in the center. And then that experience is gone. Так почему нельзя показывать уму эти моменты откровения? Потому что ум захочет сразу прославить себя. Он скажет, давай-ка сфотографируемся сейчас, ты сейчас в самадхи, в экстазе. И в этот самый момент все это исчезнет. But when we're actually focused, when we're actually in the flow, when we're actually doing service, time just passes. You lose track of time and place because
you forget about the material world and you're connected to the spiritual energy. Но когда мы действительно погружены в преданное служение, бескорыстно занимаемся им, не ожидая каких-то почестей, то мы попадаем в этот поток счастья и умиротворения, и не думаем уже о будущем, о прошлом, перестают беспокоить многие вещи. Don't worry! Не беспокойтесь. The material world will still be there. Материальный мир будет продолжать существовать. The world will not stop going on. It will continue even without us. Мир не перестанет вращаться даже без нас. Он будет продолжать. And if you want, you can put that phone back in your ear and jump out the door, and the world is still there. Хотите, можете, да, телефон воткнуть в ухо и выбежать. Но мир But when you actually learn how to focus through the process of Sankirtan, then you can deal with the world. It becomes actually possible to deal in this world. Но когда вы через процесс санкиртаны обретете вот эту способность к такому сознанию, к такой концентрации, то вы можете и в мире действовать уже качественным образом. But otherwise it's quite a futile endeavor. А по-другому это довольно такая бесполезная попытка. And association is very important. Associate with devotees who are fixed up and dedicated. That can immediately bring you to another level of consciousness. Также очень важно общение. Общаться с преданными, которые действительно зафиксированы и преданы по-настоящему. Это вас поднимет до более высокого уровня сознания. Еще вопрос? Какая будет? У нас 4 дня будет лекция. Какая основная идея, миссия, что прабху хочет донести? Что считает правильным получается? Are you planning to point out some specific topic during your being here, or just on Bhagavad? No specific topics. Особенно, что туда хочу донести. As I mentioned, the topic for today is hello, I'm here, and I'm happy to be alive. Да, особенные темы хочу, конечно, донести. Вот, например, сегодняшняя тема была такая. Привет. I got out of China and I'm still alive and I'm still smiling. So that's the topic for today's Я class. хочу жить в настоящем. Я прилетел из Китая, я все еще жив. Это тема сегодняшней лекции. So we have more topics. У нас еще есть разные темы. We'll talk about how to build communities, Общаемся о том, как строить общину, how to improve the outreach, the book distribution and the Sunday feast, как увеличить распространение книг и качество воскресной программы, how to do follow-up, практически какие-то вещи. and a few other things. I have some PowerPoints and a few videos. Как помогать людям развиваться духовно. И некоторые другие еще вещи хотелось бы обсудить. What is the topics that you would like to А hear вы бы хотели about? какую услышать тему? Есть предпочтение? Я бы, хочу, чтобы он поделился больше своим опытом. Больше, может быть, истории You have его a жизни. specific inquiry or you're just... Побудил к этим темам. Почему именно? Очень важно, почему он это говорит, а не то, что он говорит. Мне так кажется. He is saying that more important for him at least is that why you pick out these topics. Why? Why? Почему? Why I pick out the Почему я topics? эти темы выбираю? Because it's part of what I do. It's my life. I'm a teacher. Что это часть того, что я делаю, часть моей жизни. Я выступаю в роли учителя. I see what's required and I try to be of service. Я вижу, что требуется, и стараюсь служить. But how people apply it in their lives, that's an individual thing. Но то, как люди применят это в своей жизни, это уже, конечно, Because our process is individual, spontaneous and voluntary. индивидуально. Наш процесс спонтанен, индивидуален. And people apply things and they implement according to their own level of personality and desire. Поэтому люди могут воспользоваться этой информацией в соответствии со своими, так сказать, желаниями и возможностями. Because I travel a lot, I see what works and what doesn't work so well. Я много очень путешествую и вижу, что действительно работает, что не особо работает. And I've made plenty of mistakes in my own life, so I can speak about
what doesn't work so well, and what works. И в своей собственной жизни я много совершил ошибок, на которых учился, поэтому я могу рассказать о том, что работает, что не работает. And if that is of some value, if that is of some help to some individuals, then that's good. That's why we learn, so we don't need to make all the same mistakes. Если принесет какую-то пользу кому-то, то хорошо. Я буду рад, что кто-то уже не совершит какие-то ошибки. But Bhagavad Gita is the best book, and it includes all the topics that you could ever want to speak about. И Бхагавад-гита — это лучшая книга, и она включает в себя все темы, о которых я говорю. But how to make it relevant, how to realize its importance, that it's alive. It's not just scripture, it's not just something from the past, but it's actually relevant to me today, on the 1st of October 2014, in Hабаровском, Russia. That's the topic. Да, и как это знание Бхагавад-гиты применить в нашем настоящем моменте, сделать это чем-то полезным. Это не что-то древнее, что уже перестало быть актуальным. Как я могу извлечь пользу из этого здесь, сейчас, в России, 1 октября 2014 года? Because to convince the world is easy. Что убедить мир легко в чем-то. People are not that complicated. Люди не слишком сложные. You know, but to convince this person here, that's the tough job. Вот. That's hard. Убедить вот эту вот личность здесь. And what use Это is очень there? трудно. What use is there to do great things in the world if you can't truly be convinced yourself? И какой же смысл какие-то великие вещи делать для всего мира, если вы сами не убеждены еще? That's why sometimes we have to stop running around and doing so many things and just listen and think with our own head and discuss. Поэтому иногда нам нужно остановиться и перестать бегать и делать столько много разных вещей и постараться осознать все самостоятельно. So the topics are kind of general and specific at the same time. Поэтому темы одновременно и общие, и какие-то особенные. Try to see what's the need and what does the audience, what does the audience need at this particular point. Старайтесь увидеть, что в настоящий момент нужно людям, которые посещают лекцию. I don't know whether that helps. Не знаю, поможет вам. Any other points? Есть еще что? Да, я бы хотел добавить, вот как же я пробовал. It's 10 to 9. Уже 10. Почти 10. It's relevant to Okay. your request about feedback. Вот то, что Виджай Прабху спрашивал, Навина Нирада Прабху тоже просил спросить у преданных, то, что он говорит, это вообще им актуально и интересно, и нравится. Может быть, вот вы своими вот такими предложениями можете направить разговор в какое-то другое русло. Вот, может, сейчас кто-то хочет сказать, вам интересно то, что он говорит, или о чем-то другом хотели бы послушать? It's not a question to you, it's a question to the audience. You asked Prabhuji to ask the audience whether it is relevant for them what you're speaking about or not. So, ну и... Ну, кто-нибудь хочет сказать? То есть вам интересно? Очень интересно. You don't have to say yes, you agree, you know, because this country is still a democracy. Она демократична. Yeah. Or some sort of democracy. Right? Своего рода демократична. I'm just checking because I just came from Beijing, you know. С Пекина я только приехал, я проверяю. I go to the whole world, you know. So every place you have to see what is the game that they play, you know. По всему миру езжу, и надо смотреть в каждом месте, в какую игру там люди играют. It's all a game in the material world. Все игра в материальном мире. You don't have to agree just because a guy is sitting on a big seat and he's got a microphone, and you know. You don't have to agree with anything. Да, мне нравится соглашаться с чем-то просто потому, что какой-то
большой человек сидит на высоком возвышении и говорит в микрофон. Krishna consciousness means that we're actually seeing the connection with Krishna, we're seeing the higher connection. Сознание Кришны означает, что мы стараемся во всем видеть высшую связь с Богом. And that means we have to pay attention. Это значит, нужно быть внимательным. Because before being Krishna conscious, we have to be conscious. Потому что перед тем, как быть сознающим Кришной, нужно быть вообще сознающим. Or as Bhakta Vladimir used to say, pay attention and listen and watch closely. Бхакта Владимир. You know, our friend from Moscow, Bhakta Vladimir. Друг из Москвы, знаете? Нужно быть внимательным, смотреть. Watch here Смотри and сюда. listen closely. Хорошо. You're devotees, you don't watch the news, so you're good. Преданные новости не смотрите, поэтому все нормально. Any other points? Yes. Вопрос о джапе. Бывает, что много служений, когда мантру повторяешь, что такое ощущение, что мы уходим от реальности, когда мы повторяем мантру, потому что много дел, как с этим справляться? Sometimes we have a lot of service, and at the same time we need to change japa. But when we change japa, it seems that we go away from the reality of our service. What to do? What to do? You have to make a plan. Нужно план составить. He who fails to plan plans to fail. Тот, кто терпит неудачу в том, чтобы составить план, планирует свою неудачу. So you have to plan your life. Нужно запланировать жизнь. And there's 24 hours in a day. 24 часа есть в сутки. Is it in Hабаровск? How many hours? У вас столько же, нет? 24? 24. Okay. So, you know, you got 24 hours, so you just have to decide when you do what. Поэтому нужно решить, что когда делать. And then you have to prioritize. And some services need that you do them in the morning, like you do DD service, you do cooking, you do certain things. So then you have to do that seva. But then you have other time in the day where you say, that's the time where I'll chant my japa. I won't do anything else. That's just my japa time. Так нужно расставить приоритеты. Допустим, утреннее служение, пуджа или готовка. То нужно запланировать, что я делаю сейчас это. И джапу, значит, я не повторяю в этот момент. Джапу тогда позже, днем. Но когда я повторяю свою мантру, то я не должен делать что-то еще в этот момент. It's a conscious decision. Это осознанный выбор. Like I've made a conscious decision that I will eat at least twice a day. It's a conscious decision. I've decided I will eat at least twice a day. I'm determined about it. Осознанный выбор Unless it's a fasting day. сделал. Я ем минимум 2 раза в день. Ну, если это не какой-то пост. Это был мой осознанный выбор. And so somehow I managed to do it. И как-то вот каким-то чудом у меня получается следовать. But what is my conscious decision about reading Prabhupada's books? Но каково мое осознанное решение в отношении чтения книг Прабхупады? We have a plan to sleep. It's already there. We know. I can see. Some of you are almost there. You know? You're starting to look very meditative. So we have a plan. But what is my plan for sadhana, for japa, for У всех, reading? естественно, есть план того, что нужно поспать. И вот я вижу, что уже некоторые уже вот-вот осуществят этот план, в медитативном настроении пребывают. Этот план есть. Но каков мой план в отношении повторения мантры? Do you have a plan? Есть план у вас? To read Prabhupada's books? Читать книги Прабхупады. Есть такой план? It's a rhetorical question. Риторический вопрос это был. Which means you ask yourself that question. And then you see what excuses the mind comes up with. Вы должны спросить сами себя этот вопрос и увидеть, какие оправдания ум ваш находит. And then you say, no, Тогда скажите, нет, I gotta read. у меня есть план. Prabhupada has sacrificed his sleep. Мне нужно читать. He's given up sleeping to give me these books. Шрила Прабхупада пожертвовал своим сном для того, чтобы он не спал, для того, чтобы я мог читать эти книги. And I'm telling him, sorry, I'm too busy. Я ему говорю, ой, извини, Can't do it. извините, я слишком занят, чтобы это делать. Busy with what? Занят чем? Like, don't like, don't like. Write down in 24 hours, what is it that you do? How much time do you spend for which activities? Распишите свои сутки, что вы делаете и сколько времени тратите на те или иные занятия. And look at your daily reality
and think, can I make some improvements here? Посмотрите на свою реальность, на ежедневную, и подумайте, смогу ли я что-то улучшить здесь. It's always possible to make some improvements. Возможность всегда есть что-то улучшить. So much time is wasted every day Столько времени тратится зря каждый день. with so much useless talk, Допустим, разными бесполезными разговорами, with just spacing out. которые проходят в рассеянном состоянии совершенно. Have a book with you. С собой носите When you книгу. have to wait, you pick out the book and you read. Допустим, у вас появилось свободное время, доставайте книгу, It прочитайте. works. Это работает. But the quality time of every day should go for japa. Но наиболее ценное время в течение дня должно посвящаться Prabhupada said джапе. 90% of your spiritual advancement comes from chanting Hare Krishna. Прабхупад говорил, что 90% вашего духовного прогресса проистекает из повторения Харе Кришны. Of course, you don't believe me because I chanted terrible japa today because I was all over the place, all over the universe, in the airplane, in the airport, half here, half there. Конечно, вы мне сейчас, наверное, не верите, потому что сам у меня сегодня была ужасная джапа. Я был где только не был, в аэропорте, в самолете и так далее. Он летал по всей вселенной. Those are exceptions. Но это исключения какие-то, да. In general, we should have our specific time, our specific place, and our specific practice. Обычно у нас должно быть конкретное время, конкретное место и конкретные занятия. And if your service doesn't permit that to be very early in the morning, then you find some other time. То есть должна быть ясность в этих отношениях. Если ваше служение не рано утром, и в это время джапа как бы не идет, то надо перенести ее на другое время. Otherwise, you feel like Sisyphus. It's a constant struggle for survival. You know Sisyphus? The Greek guy who was pushing that rock up the hill, and the rock came down, and he pushed the rock up, and the rock came down. Как там, Исизов? Сизисов труд. Знаете, да, это персонаж, который заталкивал камень большой на гору, и он постоянно скатывался вниз. Every day, I got rounds left. И по новой. Каждый день вы также будете думать, о, мне еще нужно столько-то кругов дочитать, столько-то дочитать кругов. And every evening you got rounds left. И каждый вечер у вас будет оставаться круги. And after a while, you start hating japa, or you start hating yourself. Вы начнете ненавидеть джапу или себя. But that's not good. Это нехорошо. So you have to rearrange your life so you can actually do it properly. Поэтому нужно перестроить свою жизнь, чтобы делать правильно все. We should look forward. Hey, I'm allowed to chant Hare Krishna again. That's great. I love chanting. That's Нужно wonderful. быть в таком настроении, предвосхищать. О, сейчас буду повторять джапу, это же так здорово. Должно вот так, о, какое-то бремя. Oh, Bhagavad Gita class. О, лекция по Бхагавад-гите. Again. Снова. Again. И снова. Telling the same stuff. То Again. же самое рассказывают I can't постоянно. hear it Не могу anymore. больше это слушать. Anything new out there. Что-нибудь там есть новенькое. Like, don't like, like, don't like, don't like. Oh, I'm very happy. Нравится, не нравится, нравится, не нравится. Вот это счастье. Anything new there? No. А что-нибудь новое там есть? Нет? Same garbage. Тот же хлам. Krishna consciousness should be exciting. We Знание should be Кришны thrilled. должно быть вдохновляющим и At the end of the Bhagavad Gita, Sanjay says, remembering Krishna's instruction makes me thrilled. It makes my hair stand on end. I'm in ecstasy. в конце Remembering Бхагавад-гиты Санджая, который рассказывает the words of в Krishna. Дритараштре, говорит такие слова, что снова и снова вспоминает этот удивительный диалог между Кришной, повелителем мистических сил, и Арджуной. Я прихожу в великое удивление, мои волосы встают дыбом. That's really exciting. Это настоящее вдохновение и I got news for you. возбуждение. У меня есть новости для вас. There's no more news out there. Новостей нет, It's only propaganda. просто пропаганда. It's just what somebody wants you to believe. Просто то, что кто-то хочет, чтобы вы поверили. From a Krishna conscious point of view, it's got very little to do with reality.
С точки зрения сознания Кришны, все это внешнее очень мало имеет. Because if somebody doesn't see the connection with Krishna, it's actually illusion. It's not a fact. С реальностью никакой большой значимости. Если у кого-то нет настоящей связи с Богом, с Кришной, то он часть иллюзии. Это часть иллюзии. Just give yourself a break. Say, okay, let's say for 6 months, I'm not watching the news, no more TV, no more newspaper, no more movies. I know it sounds scary, but try it out for a month or for 6 months and see how your quality of life improves. Otherwise, every day you think like, okay, what's happening out there in the world, you know? Передохните месяц, полгода, там, какое-то время. Не посмотрите этот телевизор со всеми его новостями, успокойте ум, иначе будет постоянно возбуждение ума, что там новое происходит, что там новое происходит. Конечно, это может быть страшное предложение, пугающее, то, что я говорю. I want to know what's Krishna doing right now. Я хотел бы знать, что Кришна делает прямо сейчас. If you hear somebody ranting and raving and rattling on the news, you know, trying to brainwash you, project all their blah, you realize that guy's just preaching. That guy's just preaching his nonsense to me. Если мы смотрим телевизор, в новостях говорят, того убили, там кого-то, что-то еще, где-то какие-то там ставки, какие-то махинации происходят по всему миру, нужно понимать, что сейчас мне проповедует этот парень с телевизора. I don't have to put myself through this misery. I don't have to take this grief. No, I'm done. I'm done. I know where is the switch off button. С меня хватит, I'm done. Выхожу из этой игры, не нужно мне сейчас втягивать во все эти страдания и всю эту суету. Я знаю, где кнопка выключения. Day before yesterday, I was in Beijing in the city, and we were at Tiananmen Square, big famous Tiananmen Square. Позавчера я был в Пекине, были на вот этой площади известной. Which is like, you know, Red Square. Типа как Красная площадь в Near Москве. Kremlin. Рядом с Кремлем. And huge army, you know, policemen, FSB, the whole game, everybody there. And security check everywhere. Just to get into the metro, to get out of the metro, to go over the street, everywhere. Security check. Check the bags, check the people. Huge lines of people waiting to get through. И там, наверное, вся полиция города и ФСБ колоннами буквально все столпились и проверяли людей. И люди выстроились в гигантскую очередь просто, чтобы пройти и чтобы их всех проверили. And I decided, Я решил, I'm not going to put myself through this misery. я не собираюсь участвовать в этом несчастье. Let's just walk in another direction. Пойду лишь в другую сторону. And I just walked away from the whole thing. Я просто ушел оттуда And it became peaceful. и обрел мир. So, we're little jivas, we're little souls, but we have some power Души, of decision making. очень крошечные души, дживы, но у нас некоторая сила есть, сила выбора. It's limited, but still there's some power. Ограничена, да, она, но все равно некоторая сила есть. So use it to make the right decisions Используйте, чтобы in life. делать правильный выбор в жизни. And if something is giving you trouble, something is giving you pain, if something is destructive to your Krishna consciousness, then distance yourself from it. Walk away. Если что-то вам приносит какие-то проблемы, страдания, боль, что-то разрушает ваше сознание Кришны, то дистанцируйтесь от этого и уйдите в другом направлении. But we have to have a conscious plan, otherwise it doesn't happen. Но нужно иметь план, определенный осознанный план, иначе может и не сработать. Now I'm just waking up because for me it's 6 o'clock in the afternoon now, and I'm just getting started. But for you, you had a full day of work, so I'd like to close here. Thank you for your kind attention, and I will see you tomorrow. На этом мы закончим, потому что из-за смещения часовых поясов у меня сейчас как бы And if you have specific questions, you will get specific answers. Поэтому And на if you этом have закончим. general questions, you will get Если у general вас answers. будут какие-то особые вопросы, то вы получите особые ответы, а если общие вопросы, то получите общие ответы. I don't have an agenda. I don't have something that I need to do. I just came here because my friend Nanda Kumar asked me to come here. У меня So здесь какого-то особого плана нет, чтобы сюда приезжать, но я приехал, потому что мой друг Нанда Кумар меня попросил. we're here to serve you. So please let us know how we can serve you better. Мы здесь для того, чтобы служить вам, поэтому если вы можете помочь
и сказать, как мы можем лучше служить вам. Харе Кришна, Кришна Кришна, Hare Hare Rama, Шила Прабхупада ки, Jai. Харинам Санкиртан ки, Jai. Гаур Бхакта Вринда ки, Jai. Шриман Навина Нирада Прабху ки. Jai. Хари Бол.